За ёстой юуны биш алдаа юм байх та ямар нэгэн асуудал байж байгаа шууд лайв стрим өөрөө тасчихсан байна. Тэг би бүр мэдээгүй жаал ганцаар ярьсан байна штэ. За HV дээр их LGD шахаад ирсэн. LGD-гийн хоёр талаас нокдаун та байгаа. Гурав дахь ноксон. HVP LGD-гийн гурван талаас чинь нэг доор triple knockout хийсэн дуусах нэ. First Blood-ийг HVP Tixi багтаа авчирч байна. Яа, өдөөд идэм ахта энэ Univision. Гомдорч хаа. За дахиад шеэрлэр манайхан лайв стрим зүгээр Univision яасан бэ гэдээсэн тасраад байгаа юм биш хүмүүсийн лайв стрим. Минийх сая зөв зүгээрж тасарчлаа шүү дээ. Би тэгээ тасарсан үгүйг нь мэдэхгүй. Баахан ганцаар ярьсан байна. За LGD хамгийн ихний позишн дээр их болов нөлөөлж баг тоглолтноос гарсан 15 тимийн 60 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. За ширээгээр манайхаа орж ирсэнгүүд нь дахиад ширлээрээ миний лайв стрим яагаад ч мэдгүй цаанаас өөрөө тасарчлаа. Тэгээд дахиад эхлүүлж байна. Make sure that every single spot is covered. They have so much practice. It's almost not a surprise that something like that happens when LGD tries to challenge it. But this is the second time in a row, Blank. 2 in a row. LGD have gone down in 16th place. This is not the team that we were expecting. Ja, тэнгуүт нөгөө юу нь бас алга болчихжээ. Right? They were not really challenging for third place towards the end, but they were definitely in contestation for those top 3. And we have seen them go down first twice. This is a really hard northern shift. Look at that all the way up. Нэт ч яасан тэр үлдсэн тэр зүйдэр юм бэ те. Харин мэдгүй зүгээр байж байгаа сая тасарсан. Ямар нэгэн юу өнтер ерөөсөө салаагүй. Circle very happy to send up towards that northern side and HVP will just send directly in. So very good stuff there. IA taking a fair amount of fire. This is from VPE who are now on the chase. Obviously, hanging back and taking shots like that as a team does now leave you exposed, and IA might be able to set up on the other side. Яг нэг газ яатлаас Vampire Fluka display гэсэн за шивэц ассист нь гоё ашигласан газтыг инх rotation дээр суулаад авсан байдгийн. If they had allowed a little bit more space, if they'd allowed the players to get all the way over that ridge, it could have been game over. So if I now losing a player. Fluka-ийг юусэн зөрүүлээд knockdown болгосон. Egon 98 Ghost-ыг Vampire-ын дуусгаад авсан. Vampire Sport Egon 98 өөртөө шахаад ирсэн. Moving forward against Egon XA8. Trying to take a little bit of an answer or at least draw some aggression their way, but Fluke is down on a pretty rolling flat hillside. Not going to be good news for them. Stoned, the only one really in position to go for this res, actually sweeps, moving all the way back down to the teammate to try and control this. This is not in the next circle. Egon XA actually taking shots coming from Stoned behind the ridge, behind the rock. За, Vampire Egon 98-ийн тулаан цааш үргэлжилсэн хэвээр swings back in towards that roadside. I mean, I like this about VPE. They're very malleable when it comes to these engagements. Able to Vampire Sport-ын smoke дотор хүнээ барьж байгаа. Egon 98 Sport хүнээ алдсан. За манай топод байнга үзэж дахиад нэг гоё шеэр хийгээд өгөөрэй. Лайв стрим маань өөрөө цаанаасаа тасарчлаа бодвол интернетийн асуудал гарсан юм болоо өөрөө ч ойлгосонгүй. Which team won Group Yellow? Geek Fam. Power County Big Tron Red Islands-ын алууртаар knockdown өгсөн. Баярхан хөрө хайрам дэргийн инхтер сайн ором дэргийн ариу сайхан өнгөрж байгаа үстэй IC эзэ тоглох нь IC спортын магаш нөгөөдөр тоглох хуваартай байгаа шүү отгоо. Big Tron-ы тоглолтоор knockdown өгсөн ма Team Power D7 уушаага нэдэг явуулна. Алхажи Lax-д төвлөж байгаа. Алхажиг Big Tron Liquid цаадлаас knockdown болгоод гисэн. За Aces-тэй дахиад Lax-ийг үзнэ. Liquid-ийг нээд атгацаар D7 гарч ирж knockdown өгсөн. За Power-ийн нэг ноктой. Топ болох болоогүй мөн зүгнээс сайхан нэгсэх. I don't know. За Тара Ахмад plays on center for Rival-ын тамирчид байгаа л за Power Sport Big Tron Red Islands-тай байлдаад Big Tron-ы хоёр талаачиг Power Sport-ын нэмшин болгоод авсан. За 3 дахь талаар Lax-д knockdown өгсөн. За Zaxi соолоо болсон төлөөч. Уртлаас нь спрей өгöd. Zaxi
Big Tron-ийн талчиг Team Power-ийн нэг талчиг ямар ч хэсэлний талгаад авсан. За тэгвэл Lax дээр revive хийх боломж боломж байхгүй. Zax-ийг эсрэг талаас Powering County Battleground-аас шахаж байгаа юм байна. Zax-ийг инфог авцсан байх гэж надад. Наармаа хийсэн гэсэн баярлалаа энэ хоёраа. IC магаш нөгөөдөр тоглоноо. Юун тэмцэн бэ гэнэ дэлхийн агын survival stage-ны тоглолт явагдаж байгаа. Nigma Galaxy Lord HV Kitsune-д knockdown өгсөн. Дахиад Rad дээр knockdown өгсөн та. За MQ Lord эсрэг Matic дуусгаж байна. За инхүү Nigma Galaxy 15 дугаар байран дээр 1 elimination point-тай дуусгаж байна. 14 тимийг 49 тоглож үлдсэн. Detronil Zaxi солиулсан тоглож штэ. Power-ийн мал энэ хавар хайж байгаа мэдээж. Уунаа тултан share хийлээ. Sister гэсэн баярлалаа уунаа. Team Power D7 Detronil Zaxi дуусгасан. За Victor Red Islands нэг элэний шумайттай 14 дугаар байран дээр дууссан бол Power Sport-ын 4 элэний шумайт хийгээд авсан. За энэ чи Alpha 7 Team Inco Scarlet Egon Dynamics-ын 4 баг тамирчдын тулаан үүрнэх ёстой болсон. HVVP за одоо бол тэд эхний усан алдаагаа техник тоглолтын алдаагаа зассан. Одоо тэд хамгийн олон буюу 8 elimination point-тай болоод авсан. Өөрөөр хэлбэл бол 2 squad-ыг дуусгасан гэсэн үг. Гандуулга яагаад орж гаад байна гинэ. Тэгэхгүй Univision ч л өөрөө намайг гаргаж оруулаад байна штэ. Зөв зөвөрөж байгаа лайв чинь тасарчлаа. Бүр ямар нэгэн алдаа заахгүйгээр шууд тасарсан. Тэгээд гайхаад байна. Should have a lot of utility after those engagements, a lot of ammo to play through. So I think that it's not. Ер нь бол би нэг live stream хийж явахдаа, ер нь cast хийж явахдаа нэг иймэрхүү fail алдаатай гон ховорхон л тулгардаг хүндээ. Bacon time за Bacon time-ийн зүүн талын ground-аас Box Gaming on the eastern side moving in from Tierra Bronca moving up the hill Shirty leading the charge Ice close behind Box Gaming sit atop it right now. This mountain on the east side going to have some really solid side. Хүрцэргийн тэмүүч юу лээ? IC маань байхгүй гэсэн IC спортынхан магаш нөгөөдөр тоглох хууртай байгаа шүү, бро. За одоо л Торих мод болон Cruise the Volley яг центр голд бол placement центр байгаа. Одоогоор Team Power-ын л rotation ээж центрийг эзлэх бодлоготой rotation өргөжлүүлж байгаа. Ер нь баг тамирчид тойргоо захалсан байрлал байна. Forever Lap үлдсэн. Egon 8 Blade Team-ийн Nene Bed дээр knockdown өгсөн. Эрдэнэчлэн Батнасан хаа өрөөм дөргий. Орой сайхан гол шинэ. HVV Matic Explosion Damage knockdown болсон. Matic Down Gaming Ozil дуусгаж байна. За энхүү HVV-ийн тоглогчийг rotation дээр нь суугатаад авсан юм биз дээ. Down Gaming. Зарагдсан бро. Eliminations though it's still a good game regardless what happens henceforth. I mean 8 eliminations, 8 points. That is essentially one of the higher placings in the lobby. So you're not too unimpressed with that. Getting a 4th place off the bat. Alpha 7 Teminko Egon 9 Skyline тоглолцоодын хөө. Яг энэ compound ground дээр байлдан нэг үргэлжлээд хийж байгаа 13 тимийн 47 багийн тоглогчдын талааны цааш үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзсэн. За Inco Vitali knockdown хийсэн UZM. Nene Betek гэхдээ зрүүлээд UZM дээр knock өгсөн. Finding out all about it. 2 players down from Boxers. Just poking over the top of the hill now on the eastern edge as Box have moved a little bit further west. The entirety of Bacon Time at the moment have regrouped. I still зохиолын донд Shirley гэдэг үг оруулсан. But a little bit more time to play with HVVP. Make you Carilo суугатаад авсан байдаг юм аа. HVVP 2 хүн алдлаа. Alpha 7 гуруулна шимэнд за Kitsune бүр соолоо үлдэж байгаа юм байна HVP-гээс. Шинэ жил яхаар болсон бэ гинэ. Мэдгүй. Манай модератор л сэвж байхгүй юу? За Team Power Artling Compound дээр позишн эзэлсэн байгаа. Тоглолтын 2 дахь map 4 цааны Blues-ан шахаж дуусгаад ердөө минутын хугацаа үлдсэн. Нэмдаа хаа өрөөндөргий.
It's sad that Mecca goes down, so they can't play off one another, which HVP are generally very good at, which is playing as a two-man unit. Bacon time ISIS. In that two-man unit. За noise артлаас сун спрей өчгөл position штэ. It's a long road ahead for HVP. ISIS шахаад ирэнгүүт нь сун уртлаас нь спрей гэдэг өөрхийн инфо өгсөн. Not good enough at this stage. Damwon Gaming on the other hand, still playing this excellent edge play style, trying to control the majority of the northeast this time as opposed to the northwest, looking down towards Bacon Time and Box. The thing that we saw HVVP suffering from in their final day's gameplay was just losing players early, having those little bits, those little chunks taken out of them, and eventually succumbing to the fact that they didn't have that full 4 squad. And we wanted them to tighten it up and keep their flanks covered, but За 13 тимийн 45 толгойн талаар цааш үргэлжлэн одоо 5 цэцний талд явагдана. And they were down to 3 and losing Matic on that off angle earlier leaves them fairly weakened. Now they're just За ер нь л их баг тавьж заамдаа Эго 88-ын байлцаг хийвэр. За Эго 88 багийнхаа 2 талгаж инхүү алдаж байгаа юм байна. Манай хоёр баг юу болсон бэ гэх нэг хэрлэн за Godluck Stellar-ийнхэн бол Grand Final-д оролцох хэрэг айлзын авсан шүү дээ. IT Sport-ийн Survival Stage-ийн тоглолт руу унсан буюу Grand Final-д орох шууд ногоон гэрлэх эрхийг харахаа авч чадаагүй. Тэд Survival Stage-ийн тоглолтод буюу яг одоо энэ хүү явагдаж байгаа тоглолтын магаш нөгөөдрийн тоглолтод оролцох хуваартай. За тэгээд overall rank-ийнхаа 16-аа багтаж чадвал Last Chance-ийн тоглолтод оролцоод тэндээсээ top 5 багтаж чадвал Grand Final-д оролцох ёстой болно. Forever Luffy Bacon Time Arms Sailor Nocturne өгсөн. Bacon Noise boxing эсрэл рүү гаална гэдэг хэлсэн. Forever энэ яг баруун доотлолт Bacon Time байгаал зүүн дороос Damwon Gaming өгсөж ирэхэд тун орхон зайтай наа тэд зааны гадна талаас орж ирэх ёстой. Ертөнөч хай. Insert to the circle, but the nades looking pretty good, looking on target. A little bit of scurrying action coming through from Bacon Time. Laughing in the dice тэр ногтааныг өгчлөө. Will be able to catch it. Unfortunately, it's not ideal when what you're catching is an HE. Not good for the Damwon Gaming зооны гадна талаас инхүү боксing далаачтай rotation руу спрей өгöd эхэлж байгаа. Vampire Schwefts. За Titan-аас маш улаан болоод буцаад хоошо татсан. TQ-ийн хооронд багийн талаас раашаа наалж байгаа юм байна. Titan-ийн талаас нэглэн хоошо цөмрөөд Vampire Esport ороод иржээ. Бадар сайхан боор орой өнөргий. Танаа IT танах ямар нэг UC зараагүй биз гэнэ нэнд манайхан UC зардаггүй шүү дээ. IT магаш нөгөөдөр тоглоно эрдэнэч рүү. UC ерөөсөө зарж үзээгүй. Alpha-ны Carilla Eagle 98 IQ-г дуусгаж байна. Ийхүү Eagle 98 Sport Ticket-тэй 13 дугаар байранд тоглолтоос гарсан. Shots at anyone that tries to get out of there. Inco though, Nenebete has been on an absolute storm today, just hurricaning through a lot of these teams, picking up points where he can. So Forever 3 national pointтэй. We'll see what Nenebete can do with the rest of this one, but right now Damwon Gaming sole member that's really propping up. Зоны гадна талаас орж байгаа баг 5 цагны шахаад дуусгаад 42 секундын хугацаа үлдсэн. Шахаад stand out player for the roster. Амжилт мөнзөгөө 50000 төгрөгийн дэнэш орж ирлээ. Баярлалаа бро. Мөнгө наснаас хаа орой өндөргий бро. IT өөр занаага IT спортын магаш нөгөөдөр тоглох хууртай. Team Conene BT Alpha Mighty-тэй ногтааны өгсөн Mighty-ийг squash дуусгаж байна. Titan Vampire спорттой байлж байгаа. Vampire Schwester ногтааныг өгсөн. Titan Puncher HVVP 8 national point-тэй 12 дугаар байранд орсон. 11 тимийн 35 тоглогч Vampire Flucat Titan-ы TQ-д ногтаан өгсөн. Наагур Puncher шахаад өгсөд байсан. Flucat-тэй Puncher дүүлэх гэж байгаа. Хажууд тийш хараад явчих юм аа. Vampire-ийн Titan-ыг дуусгах нэ. P6 соло үлдсэн. Миний донэ шилдэр чинь солиорч байгаа даа.
Prioritize getting through this survival stage. Нэг орлого 3 удаад нэшин дуурж унаад ах юм. За боксинг амирч 6-аад нэж гисэн боксинг спортын зооны центр л ороод ирсэн байгаа. Гой позишн гэдэлсэн. Данван гейминг зооны гаднаас одоо хүртэл ороогүй. За хажуулаас нь DRS-ыг харж байгаа маань Delta тэр цаан соло багаас шал уур газар явж идэг шүү. DRS Delta just a little bit ahead of the curve on it. 6 gets away from the spray of stone. Vampire still playing as Vampire Sport. За яг урталт нь соло тоглож Titan P6 үлдсэн байгаа. DRS Gaming Өстөр rotation гэж заагааргүй ямар ч байсан захлаад аваад ирсэн. За гэтээ эвгүй position дээр DRS Gaming ороод ирсэн дээ. Данваныхан бол өрүүлж баруун талаас нь харж байх. Real difficult. No one wants to head down here. It's like these mini craters, essentially a paw print formation. But yeah, it's difficult. Bacon Time noise дуусгаад авсан ийхүү Bacon Time tick kill point-тэй 11 дэх байранд тоглолтод дуусгаж 10 тимийн 31 тоглож үлдсэн. Eliminations. I mean, they were struggling for a while to get up from that eastern side. They were hoping for an eastern shift to give them a bit more time to recalibrate where they were going to head next. Damwon Gaming, they lost one player. Unfortunately, Forest does go down. Osal moves away. Favian taking shots from Rules. That's a mini 14 coming through. And I think for DRS, they do have a good lineup, but wherever they head next as they get further into the circle, again, open ground, low ground. Shots coming through from a lot of teams should hit, and already Pamburu's finding the target. Ooh, difficult descent for DRS, but Rules is repositioned by the blue. Shots are answering. Pamburu with the mini 14 of his own, peppering away. Power under pressure from Vampire. Ravenclaw down, so it's a 1-for-1 trade as East gets flushed. Nade from D7H over the top, doesn't quite find what they're looking for. Fluke repositions to get the res on the Vampire South fight. Power really struggling on that engagement. Box, 3 players up and standing. Trismay is knocked, but a reposition coming through to try and get that one back to strength will be pretty crucial here in a central position to hold it out. DRS just cannot make this headway. I mean, you look at Box and their rotation early on was fantastic. They got straight through over towards Power's position. They were holding for a while, immediately dismounted them off of it, and they've had kind of three. Сиаран тимээ 27 тоглогч нь туулаа. They found themselves in a good spot over towards that northern side now, playing around the ridges, cutting off some. D7 дээр Nocturne Vampire spotting temperature Schwab зүгсэн. Towards his bottom side and Kante behind the hay bales. VP up to 6 eliminations. They're really putting the work in here. DRS rules of gigant in үлдсэн ма Power Kante салаад тоглож. Skada AJ Alpha 7 Revoter Nader Nocturne өгсөн бол Ozil DRS-ийн Gigant-ийг Nocturne хийгээд авсан. Team Squash. За Team Inco ч бас гоё тоглож шүү. DRS Gaming нэг л нэш point-тэй 10 дугаар байран дээр дуусаж байна. 9 тимээ 23 тоглож үлдсэн. Towards the south side, not been an easy push for VP. Данван Favian болон Ozil нар үлдсэн баг багаараа 3 нэш point-тэй. Skylit-ийн талдаж зооны гаднаас Mafia Boyd Nocturne өгсөн. All guns are blazing the entire time for VPE on their approach. Very rough, but now just sending directly over towards Box's position after finding that first knock. It's great news for Lucas goes down, but it might be enough for VP. Vampire-ийн тоглогчдыг Box-ийн Trismay хоолооштой. За Schwartz Ravenclaw Trismay-ийг эсрэг тоглоно. Boxing спортын дуусганд тодорхой олчих шиг боллоо да. Titan P6 зооны гаднаас Slogan руу буугаад ирсэн. Inco Baker National гарч иж байгаа display өгнө. Box Gaming дөрвөлн нэш point 9-р байранд дуусаж байна. 8 тим 18 тоглож. За Team Inco өөрөө Nocturne болчихлоо Baker. Power Sport багаараа 5 нэш point-тэй Forever 4 киллтэй. За Voki Nocturne болцсон байгаа. Skylet-ийн дуусаж байна 8-р байранд дээр Skylet Gaming нэг л нэшн point-тэй 8-р байран дээр тоглолтыг дуусгасан. Titan Inco Bakery дуусгаад авсан. За 6-р байран дээр Team Inco 5 нэш point-тэй 7 дээр унаж байгаа. Араас нь 6 дээр Alpha 7 6 нэш point-тэй унаж байна. 5 тим 11 тоглож. ICZ-г IT спортын магаш нөгөөдөр тоглох хууртай. За Forever бол full squad-ээр явж байгаа ганцхан баг. Team Power-аас Kante соолоод тоглож. Vampire-ийн Schwartz spray өгсөн. Kante өөрөө кихтэй өөрөө улаасан. Kante баг дуусгахаа.
get involved. Power Sport 5 дугаар байран дээр 5 elimination point-тай дууссан бол 4 дээр Titan дуусаж байна. Titan 2 elimination point-тэй явж шижээ. 3 тимээс нь болож за Forever багаар 5 elimination point төрсөн. Dan1-ийн хоёулаа тоол дээр үргэлжлэж орно. Vampire Sport-ийн гуруулаа за 2 нокауттай болсон Vampire Швейц уралдаа DBS дээр Швейцийн атлас Fabian дуусгаад өгөхдөө Швейц уулаан Fabian мэдээж нээдэг нэмчин Швейцийг дуусгаад байсан. Dan1-ийн 5 elimination point багаараа өрсөн. За ингээд 4 талаач эсрэг Dan1-ийн 2 талаач 4-2 дүүлэг хийх ёстой болчлоо. Forever double knockout үүссэн байгаа. Dan1-ийн за гэхдээ нэг талаач босоод ирсэн. Lapi наалтанд нокорсон байгаа талаач Owls уушаа шахаад явна. Зөөр горохын тулд тэд нар шахахгүй болол угаасаа энэ зооны шахаа явагдахад хүсөөсөөгөө Forever-та таарна штэ. Owls Walker ногтаанд бараг л өчөндөө за double knockout жинхнээсээ Forever-ийн өөртөө авчлаа. Owls Fabian-аар өөрчлөлтөд тоглолтыг хийж байгаа. Епиро нейд явсан за нейд нэрийн тим чанамжтай болсонгүй Owls Walk-ийг дуусгаж багийн 6 дахь elimination point-ийг Dan1-ийн багтаа авчирсан. Гурван хоёр дүүл Dan1-ийн гэтээ зоонд орох хэрэгтэй. Forever-ийн бол зоонд нь оруулахгүй л гэж хүлээгээд их шиг байна. They can have an effect on this lobby. But in a 2 versus 3 now after the res has come through. Might be tricky. Happy. За зоон бол Forever талдаа татсан байгаа штэ. Dan1-ийн 2 талаач. Cheeky couple of shots might be all it takes, but they're right on the edge and Dan1 have to fight outwards. They've spotted Happy Fabian on the trail. Fabian lapping info авцсан. From over the top, they know how dangerous it is. Looking to get a bit of a resupply over here from players. HVP Bacon-ыг финалд хармаар байна шүү гэсэн мандайсан зэрэг. Had anything left. Remember, they had to tear their way through from that south side to get into position. Regardless of what happens, that was a good game from VPE. We can expect to see some more from them going forward. За одоо л шидэх барих true бол байхгүй дууссан штэ. Тэгээд шууд л дөөлдөж үлдсэн. Lapper should Fabian Owls шахаж байгаа. Thompson бариад гүсэн Fabian Lapiter улаанда shot авсан. Fabian knockdown. Lapiter Fabian knockdown. Owls Pembrode knockdown өгсөн. За ийхүү Dan1 game Forever-ийг дуусгачих юм биш үстэй. Хүний илүүтэй байсан баг штэ. Dan1-ийн тоглолчид үнэхээр бас сэргсэн тоглолтыг хийгээд эхэлчлээ. Fabian Епигээс тулж байгаа Dan1 game-ийн чиг хийдсэн. Ваа, зохиол мафтерийн хүү Dan1-ийн чиг хийдэж байна. За тэгээд тун утга 3 дахь map сайхан map дээр ирээд уулзъя. Хамтдаагаарай. And usually it's Jerry that beaks out Tom, but if you've got two Toms, it's a very different story entirely. Very good stuff from Dan1 Game in the end there, and perfectly executed. I mean, on that northeast side, they've been playing out of action for quite a while, struggling to clear out that space. And you can tell that they're happy about this one. You know, this is so exciting for Korean fans, to be honest with you, overall, just because they have been a region that hasn't been able to perform massively well for a long, long while. Suddenly Dan1 comes in, shifts up the perspective massively, and now you have a real powerhouse in PMGC coming through from Korea. This is the form that we wanted to see from Dan1 more consistently over in Group Green. I was looking at them as being one of the teams on some of the strongest form in the lobby. We talked about them over the year, and you're right, this is a great moment for Korean fans. Coming off the back of a great game one as well, coming in with 14 points over there, a chicken dinner here. This is Dan1 Kia at their finest. Absolutely, and you know, this was a team that we kind of described before as a third place spot team. You know, they were able to get those points and put those numbers, getting into central spots and working from there, but they have revolutionized their gameplay off towards this edge play with some fantastic little angles they've been taking.
really happy with their performance on this game. They control it, they play it perfectly, they're in, they're out, they're everywhere. It's down 1 Kia. Damwon Gaming, what a fantastic match for them, pulling off a 2v3 there at the end. Max, man, I'm going to just give it to you right away because you were super impressed with Damwon and maybe a little disappointed in another team. I just want to do a Seven Worlds Gaming reference. Damn, son, like that was a great game we saw coming out from them. The thing is about Damwon, and we agree on this, Sandstorm, the timing at which they picked this fight, because there was third party after third party happening on the northern edge. 4 rivals trying to defend that position. Box will send it, DRS will send it, Power will send it, Vampire will send it, and they're just like, we don't have to pick this fight. We're just going to wait in the wings, wait for the fight to cool down, and we're going to pick up what remains at the end. And they pick up an amazing 2v3. I could talk about that fight at the end for absolute ages, but Damwon are looking just so damn good today. It is absolutely mental. They got this good a start in the tournament. Yeah, and when you look at the other side, when it comes to 4 rivals all, they were holding on for such a long time. We saw a 2-2 split in zone 4, 5, 6. They were still waiting. They knew Damwon Gaming was in the northeast side of the zone, and they just refused to come back together and to actually regroup with Appy, who was scouting out and was holding a great position for what, 5, 6 minutes? He was solid, just holding on to a great position, but nothing ever happened from 4 rivals. And this is what I wanted to mention before when I chose them for one of my teams to predict. They always have a problem closing out the game, and we saw the best example with what Damwon did there. Well, I mean, while we were watching the match, there was definitely a lot of frustration is the word I'll use here to describe this out of both of you actually for 4 rivals and not grouping up. But obviously with the way Damwon were playing, do you think that was a reflection to obviously knowing that Damwon were there? I mean, they had to deal with another team. I think it was Box on that side, if I'm not mistaken. They had to deal with like other teams in that position. Is that just them respecting Damwon and being like, we don't want to get backfilled? I could understand that, but yeah, go for it. I think it might be a lack of confidence coming into the stage. Like, just not being able to make a decision in those moments, in the survival stage of the tournament. You really can't be making those kind of mistakes. You really can't be taking that long. Yes, they knew Damwon was there for a while. Yes, they were fighting a squad or two, but they still had a position where the choice was theirs, whether they wanted to take the fight or just hold on and wait. My frustration, though, you said there's a little bit of frustration in that game, Jason, and there was definitely on our side. Appy was left solo, like he was left to take that 1v2. Normally, Appy fed the information, they know there's 2 players pushing that location. They should have regrouped at least as a 2-1 split to take that fight, but even Appy alone just enabled Damwon to then get the clutch, get the fight, and win the game. So, some small improvements on that side from 4 rivals to clutch off games. Well, at least 4 rivals were able to get some decent points here. Remember, It's only about getting top 16 and not top 5 or anything like that. We're going to head to a short break, though. We'll get things ready to go here for our 3rd match of the day. So we'll see you guys in just a few moments.
welcome back, everyone. We're going to continue to break down here this last match and get things ready to go here for our third match of the day.